உங்களுக்கு தெரியுமா மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு டைரி எழுதியிருக்காரு. ஜவஹர்லால் நேரு இந்த நெஞ்சில ஒரு பூ வச்சிருக்காங்க, எதுக்கு தெரியுமாங்க? தெரியாது உங்களுக்கு? குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்லுவாங்க, நம்பாதீங்க. மவுண்ட் பேட்டன் டைரியிலே இருக்காரு. மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு கொண்டாடிக்கு அவனுக்கு கள்ள உறவு இருந்துச்சு. சத்யா, எஸ் இட்ஸ் a fact. யாராவது காங்கிரஸ்கார மறுக்கிறான்னா நாளைக்கு இந்த சிவில் கோர்ட்ல ஒரு சூட்டை போடு, நான் கொண்டு கேசட்டை போட்டு காட்டுறேன். டைரி எழுதின டைரியில அதை விலைக்கு வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் எடுத்து வெளியே விட்டு இந்தியாவில் அந்த படம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. எஸ், அட்டினோ மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு. नाइनटीन 47 में रिलीजियस लाइंस पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नए कंट्री का जन्म हुआ, बट 20 सालों के अंदर ही इसे एक सिविल वॉर फेस करना पड़ा। क्यों? एक कंट्री जिसने मुस्लिम्स के लिए अलग देश की डिमांड की थी, उसी कंट्री के बंगाली मुस्लिम्स ने खुद को पंजाबी मुस्लिम्स से बचाने के लिए उस आर्मी की हेल्प मांगी, विच वॉज 80% हिंदू। द यूनिट वॉज लेड बाई जनरल जैकब, हु वॉज अ ज्यू, हु वॉज अंडर द कमांड ऑफ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हु वॉज अ सिख, and the whole army was being led by the legendary Sam Manekshaw, who was a Parsi. I don't think कि इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल होगा जो कि प्रूव कर सके द हिस्टोरिकल फुलिशनेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो सारी आवाजें जो आज भी भारत में उठती है ऑफ सिसेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और रिलीजन। From darkness to light. The miraculous journey of Sapaka. Once upon a time, in a village far away, there lived a young boy named Sapaka. He was born into a very poor family, and his life was filled with hardship. When Sapaka was just 7 years old, his father passed away, leaving him and his mother alone. To his misfortune, Sapaka's mother remarried a man who was wicked and unkind. This new stepfather had no love for Sapaka and treated him with cruelty. He would beat and scold the young boy, even though Sapaka was kind, innocent, and good-hearted. The stepfather grew increasingly resentful of Sapaka, thinking, "This boy is nothing but a nuisance. I can't do anything to him because his mother loves him so much. What shall I do about him?" An evil plan started to form in his mind. One evening, the stepfather approached Sapaka with a seemingly kind suggestion. "Dear son, let's go for a walk together." The unsuspecting Sapaka felt a glimmer of hope that his stepfather had changed his heart, perhaps due to his mother's intervention. Trusting the man, he happily agreed to accompany him. They walked through the darkness until they reached a cemetery filled with decaying bodies. The stepfather heartlessly tied Sapaka to one of the tombstones, leaving him all alone, helpless and frightened. As the night deepened, Sapaka's fear grew exponentially. Surrounded by the eerie silence of the graveyard, his senses heightened. The howls of jackals, the roars of tigers, and the rustling of leaves made him tremble with terror. Paralyzed by fear, he felt completely abandoned. Suddenly, a radiant figure appeared before him. It was a noble-looking person emanating a brilliant light. With a voice filled with compassion, the figure addressed Sapaka, "Sapaka, don't cry. I am here to help you. Do not fear." In that moment, Sapaka's bonds miraculously shattered, and he found himself standing in the presence of the Buddha at the Jetavana monastery. The Buddha, filled with kindness, bathed Sapaka, provided him with nourishing food and clothed him in comforting garments. He consoled and comforted the young boy, offering him solace and guidance. Meanwhile, back at home, Sapaka's mother grew increasingly worried about her missing son. When the stepfather returned alone, he lied to her, saying that Sapaka had arrived home before him. But the mother's heart was heavy with concern, and she couldn't sleep the whole night. At the crack of dawn, driven by her motherly love and fear, she rushed to seek help from the Buddha. Tearfully,
She pleaded, "Why am I suffering, O Lord? My only son is missing. Last night, my husband took Sapaka for a walk and he never returned home." With a serene smile, the Buddha reassured her, "Do not despair, sister. Your son is safe and sound." And with those words, he revealed Sapaka, who had chosen to become a monk under the Buddha's guidance. Overwhelmed with joy, the mother embraced her long-lost son, grateful for his return. Having witnessed the Buddha's teachings and the profound transformation in her son, the mother's heart opened to the Dharma. She, too, became a devoted follower of the Buddha, embracing his wisdom and compassion. From that day forward, Sapaka's life took a new path. He grew under the guidance of the Buddha, learning the ways of enlightenment and spreading his wisdom to others. The once oppressed and abandoned boy found true happiness. Remember to hit the subscribe button and click the notification bell to stay updated with our upcoming videos. Join our community of like-minded individuals and embark on a transformative journey of personal growth. Subscribe now and let's embark on this incredible adventure together. In a delicate operation, doctors implant an embryo into the womb of a surrogate mother. If all goes well, in 9 months' time, she'll deliver a baby for a childless couple. At this clinic in Delhi, nearly all of the clients are foreigners. It's owned by Dr. Shivani Sachdev Gur. My first priority is to see what can I do to optimize their chances of success and to do everything that I possibly can. Dr. Gur's clinic is caring for more than 140 pregnant surrogates. They're given counselling to prepare them to give up the babies they'll give birth to. They're paid around $6,000 each. But the country's baby business has critics, like Dr. Ranjana Kumari. Why are there so many Indian women who want to do this? Because there are so many poor Indian women. There are so many women who don't want to see their own child dying out of, bad health or not getting educated, not getting 2 meals a day. So that's why so many women are available. In India, there are no laws that specifically protect surrogate mothers. Kankuben Chavan supported her daughter Pramila when she became a surrogate for an American couple last year at a clinic near their home. And over here? Then, 8 months in, she suffered convulsions caused by the pregnancy. Which one is Pramila? Doctors managed to save the baby, but Pramila died. Her 2 young sons weren't entitled to a cent in compensation. The American couple decided voluntarily to leave them $20,000. Kanku Benchavan told us that her daughter was illiterate. She couldn't read the contract she signed to become a surrogate, and her family didn't understand what would happen if she died. Does this industry need to be regulated? Absolutely. The vulnerability of poverty has been exploited in this whole system, then it should be banned. It should not be allowed. Despite the risks, at Dr. Gur's clinic, there's a long line of women who want to be surrogates. They're put through medical tests and many are turned away. Hema Papurana counts herself lucky that she was accepted and is now 7 months pregnant with a baby for an Australian couple. She told us she'll use the money she earns to put her son and daughter through college. Hema sees surrogacy as an opportunity to help her family. Others see an industry that profits from the desperation and vulnerability of the very poor. Holly Williams is back with us from India. Holly, watching that, you have to wonder what's being done to protect these young women. Well, there are some clinics in India that give the surrogate mothers life insurance and medical care even after the baby is born, but others don't. Their primary concern is the baby because that's where they make their money. And that's why a lot of people in India are now calling for regulations to protect surrogate mothers. Fascinating story, Holly. Thank you. Indira, எப்படி இருக்க? அண்ணி வாங்க. மீனுகுட்டி இப்படி இளைச்சு போயிட்ட? கல்யாண பத்திரிக்கை கொடுக்கறதுக்காக இந்திரா வீட்டுக்கு வந்தவங்க அந்த விஸ்தாரமான சோஃபால உட்கார்ந்துக்கிட்டாங்க.
அண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் காஃபி போட்டுட்டு வந்துடுறேன். இந்திரா அடுக்களை பக்கம் திரும்ப வாக்கர்ல உட்கார்ந்திருந்த குழந்தை அவளை நோக்கி கைகளை உயர்த்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் உன்னை காணாம இருக்க மாட்டா போலியே. ஆமா அண்ணி. இந்திரா குழந்தைய தூக்கிட்டு அடுக்கலைக்குள்ள நுழைஞ்சா. ஹால்ல உட்கார்ந்திருந்தவங்க தங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க. இந்த வீடு ஒரு 50 லட்சம் தேருமா? அதெல்லாம் மேலேயே தேரும். என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாம் அந்த அனாதை பிள்ளைக்கு தானே. இந்திராவுக்கு மெல்லிசா அவங்க பேசினது காதுல விழுந்துச்சு. அதே நேரத்துல மீனு என்ன சொன்ன? அம்மா நான் சொன்ன. இப்போ இந்திரா மீனுவை நெஞ்சோட அணைச்சுக்கிட்டு சொன்னா, அண்ணி பார்த்து பேசுங்க, இவ ஒன்னும் அனாதை இல்ல, என் மக. இந்திராக்களை நீங்க அனுதாபமா பார்க்க வேணாம், அவங்கள வாழ விடுங்க மீனுக்களின் அம்மாக்களாக. 1971 எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறான். அந்த எலெக்ஷனுடைய கோஷமே கர்பி ஹட்டாவ், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்களை நாங்கள் ஏழையை அகற்றுவோம். ஹரியானாவுடைய முதலமைச்சர் பன்சிலால் இருக்கிறார். பன்சிலால் அவங்க சஞ்சய் காந்தியுடைய நெருங்கிய நண்பர். பன்சிலால் செஞ்ச முதல் வேலை ஹரியானால 297 ஏக்கர் விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி மாருதி அந்த கம்பெனியை கொண்டு வர்றாங்க. நல்ல ஆலோசனை. மாருதி கம்பெனி என்பது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கம்பெனி, இந்திய அரசுடைய நிறுவனம். அதே விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி கம்பெனி கொண்டு வராங்க. சரி, கம்பெனி நிலத்தை கொடுக்குறாங்க, கம்பெனி கொண்டு வராங்க, அதை கூட மன்னிச்சுக்கலாம் விடுங்க, நாட்டுக்காக ஒரு தொழிற்சாலை கொண்டு வராங்க. அந்த கம்பெனியுடைய முதல் மேனேஜிங் டைரக்டர் இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய பையன் சஞ்சய் காந்தி. 2 ஆண்டு காலம் மாருதி நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக மேனேஜிங் டைரக்டராக இருந்தாங்க. அப்ப எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவெல்லாம் கார் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் புக் பண்ணும், முதலே பணத்தை கொடுத்தா தான் ஒரு மாருதி கார் தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் பெரிய குளறுபடி நடந்து அந்த கம்பெனி டேக் ஆஃப் ஆனாங்க. ஏன்னா சஞ்சய் காந்திக்கு வேற ஒரு வேலை இருந்துச்சு. பெண்களை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கக்கூடாது என்பதற்காக சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா மாருதி கம்பெனி கொடுக்க வேண்டிய கவனம் அவர் கொடுக்காதனால அந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட திவால் நிலைமையில போச்சு. நடந்துச்சு. தமிழகத்துல எனக்கு நினைவு இருக்கிறது, அரசு ஊழியர்கள் ஆண்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு செஞ்ச ஒரு இன்கிரிமெண்ட் ரொம்ப சீரியஸா பண்ணாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? வட இந்தியால யாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணல. அவங்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு ஓடுவாங்க மைல் கணக்குல. கேரளாவும் தமிழ்நாடும் அதை சரியா பின்பற்றுறாங்க. இந்த 40 ஆண்டு காலத்தில் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவின் மக்கள் தொகை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நீங்களே பார்த்திருப்பீங்களா, மேக்ஸிமம் 2 children, ரேரா தான் 3 இல்லையா? நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். இதனால நம்ம மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. இந்த யூபி, பீகார் இங்க எல்லாம் யாருமே கட்டுப்படுத்தல. அதோட மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதம் அதிகரிச்சிருக்கு. அதனால அவர்களுக்கு கூடுதலான எம்பி சீட்டு, நமக்கு கம்மியான எம்பி சீட்டுனா இது நியாயமா? நாம் இருவர் நமக்கிருவர், நாம் இருவர் நமக்கொருவர், நாமே குழந்தை நமக்கேன் குழந்தை, இப்படிலாம் கொண்டு போயிட்டாங்க. நம்ம ஜனத்தொகை தான் பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இந்த அரசாங்கங்கள் கருதி இது மாதிரியான சோ கால்டு விழிப்புணர்ச்சி ஏத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்தியா எதை வெளிநாட்டுல வித்துக்கிட்டு இருக்கு? நம்முடைய மனித வளத்தை, நம்முடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் நம்முடைய பலம்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. எதை இந்த இந்திய அரசாங்கம் இது பண்ணாதன்னு எமர்ஜென்சி பீரியட்ல கிட்டத்தட்ட கட்டாய கருத்தடை வரைக்கும் ஆளை தூக்கிட்டு போறாங்க. ஒரு ஆம்பளை தனியா நடமாட முடியாத நிலைமை இருந்துச்சு, துண்டா தூக்கிட்டு போறாங்க. 75ல நீங்க கேட்டு பாருங்க பெரியவங்கள்ட்ட, கருத்தடை அவ்வளவு முக்கியமா பேசப்பட்ட விஷயம். அப்ப அது கருத்தடை பண்ணணும், மக்கள் தொகை குறைன்னா இன்னைக்கு அந்த மக்கள் தொகை தான் நம்முடைய பெரிய பலமா இருக்கு. அப்ப ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில்லாத அரசியல்வாதிகள், திசை திருப்பக்கூடிய ஊடகங்கள், ஒரு நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரியாம தத்தளி விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்க. நடந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அல்லது மத குழுவையோ முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அழிக்கும் நோக்கத்தில் பின் வருவனவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை செய்தாலும் அது இனப்படுகொலை எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னா, குழுவின் உறுப்பினர் அறுவை சிகிச்சை மூலமா பிறந்தா 100% குடும்ப கட்டுப்பாடு செஞ்சு விட்டுறாங்க. நம்மளோட அனுமதியே இல்லாம அதை செய்ய அவங்களுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது? என்னோட நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு இது நடந்திருக்கு. சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் முகப்புத்தகத்துல தன்னோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தாரு. நான் கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து பேசுறோம். என்னன்னா, இங்க அரசு தலைமை மருத்துவமனை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில 2 பெண் குழந்தைகளை அல்லது 2 குழந்தைகள் யார் பெற்றெடுத்தாலும் 3வது குழந்தைகளை பெற்றுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அவங்களே கட்டாயமா அவங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யறாங்க. குடும்ப கட்டுப்பாடு அவங்க செய்யறாங்க. நான் அரசாங்கத்திட்ட நான் கேட்கிற கேள்வி, இந்த கட்டளை அந்த துரோகிட்ட கேட்கிற கேள்வி, வடநாட்டுல இருந்து இங்க வந்திருக்கிறவங்க, வடநாட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் 18 புள்ள 10 புள்ள 8 புள்ள கேட்கறான். அவங்கள தடுக்காத இந்திய அரசாங்கம் எங்களை மட்டும் தடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? இது ஒரு இன அழிப்புக்கான வேலையை நீங்க நடத்துறீங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. சரி, இப்படி செய்யறதன் மூலமா இந்திய ஒன்றிய அரசு என்னத்தை சாதிச்சிட போகுது அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? இன்னும் 50 வருடங்கள் கழிச்சு இந்திய மக்கள் தொகையில 90% பேர் இந்தி பேசும் மாநிலங்கள்ல மட்டும்தான் இருப்பாங்க. மற்ற மொழி பேசக்கூடிய தேசிய இனங்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவா இருக்கும்.
இதனால ஹிந்தி பேசுறவங்க வச்சதுதான் சட்டம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நாம வலுக்கட்டாயமா தள்ளப்படுவோம். ஏற்கனவே அப்படிதான் இருக்கு. இதுல அவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமானா மற்ற தேசிய இனங்களை துளியும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஹிந்தி இந்தியாவின் தேசிய மொழி ஆக்கப்படும். அதன் பிறகு மற்ற மொழிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழித்தொழிக்கப்படும். அடுத்ததா நிதி ஒதுக்கீடு. மக்கள் தொகை அடிப்படையில தான் நிதி ஒதுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதனால குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மிக கடுமையா பாதிக்கப்படும். இந்த வேலையை ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. உதாரணமா ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுக்கும்